Niemand bemerkt, wann Claudia aufgehört hat, sich zu melden, nix plötzlich, nix dramatisch. Es geschah leise, so, wie will Dinge am Leben einfach verschwinden, fast unsichtbar. Claudia war 51 Jahre alt, ein Grundschullehrerin in einer Kleinstadt bei Hannover. Stellen sich das Mal vor, 3 Jahrzehnte lang stand jeden Morgen vor einer neuen Klasse. Hat uns liegen Kindern das Lesen und Schreiben beigebracht. Ermietet, wenn Angst im Rechnen hatten. Und getestet, wenn die Welt mal wieder so groß und so kompliziert erschien. War ein Konstant in einer sich ständig wandelnden Welt. Kennt jedes neue Lehrkonzept, das in den letzten 30 Jahren eingeführt wurde. Jede Reform, jede noch so klein Änderung im Bildungssystem, Claudia hat miterlebt und umgesetzt. War das Fundament, auf dem so viel Jungkarrieren aufgebaut wurden. Doch in den letzten 2 Jahren fand sich immer häufiger in der letzten Reihe wieder. Nicht im Klassenzimmer, wo sonst vorn an der Tafel stand, sondern im Kollegium. Bei den Lehrerversammlungen, dort sah umgeben von jüngeren Lehrerinnen und Lehrern. Waren engagiert, ihr Stimmen waren laut, ihr Meinungen sicher. Sprachen mit einer Energie, die Claudia in ihr eigenen Anfang erinnerte. Und Claudia, hört zu, lächelte, macht sich Notizen. Einmal tippt ihr ein Kollegin freundlich auf die Schulter und sagt, du musst dich auch mal einbringen, Claudia. Die Erfahrung ist doch Gold wert, Claudia nicht nur, und schwieg. Es war nicht so, dass nichts zu sagen hat. Ganz im Gegenteil. In ihrem Kopf formten sich Aufgedenken, Einwand, Ergensungen. Aber sprach nichts aus. Ein Gefühl hat sich in ihr breit gemacht, das Gefühl, dass einfach vorbei war. Dass Art zu lernen, ihr Perspektiv, überholt war. Früher, da kommen die jungen Kollegen zu ihr, fragen im Rat, wenn bei einem schwierigen Schüler nichts weiter wussten. Hut Geld man lieber. Die Antworten kommen schneller, digital, effizienter. Ein menschlicher Rat schien da fast schon altmodisch. Auch zu Haus war es still Jordan, Claudia lebt allein. Ihr Kinder waren längst erwachsen und ausgezogen, forten ihr eigenes Leben, ihr Mann war schon lange weg. Ihr Wohnung war makellos ordentlich, jeder Gegenstand hat seinen Platz, es war ruhig, oft so ruhig. En vielen Abenden sah mit einer Tasse am Fenster und blickt hinunter auf den leeren Parkplatz. Die Scheinwerfer der wenigen vorbeifahrenden Autos malten flüchtig Muster an ihr Wand, und in diesen stillen Momenten fragt sich manchmal, wann genau eigentlich unsichtbar geworden war. Wann hatten die Leute aufgehört, wirklich zu sein. Der Wendepunkt kam an einem ganz gewöhnlichen Montagmorgen. Der Tag begann wie jeder Ender. Doch in der 3b, ihrer Klasse, sah plötzlich ein neuer Schüler. War still, blass, und wie so groß für sein Alter. Als war schon einen Schritt weiter, aber sein Körper heit vergessen. Die Seele mitzunehmen, such sich den letzten freien Platz, ganz hinten in der Ecke, Claudia bemerkt und sofort. Nicht unbedingt, weil in diesem Morgen besonders aufmerksam war, sondern weil in diesem Jungen ein Spiegelbild von sich selbst sah. Erkennt sich in seiner stillen Präsenz in der letzten Reihe wieder. Der Jung hieß Leon, sprach kaum. Sein Blick wandert auf zum Fenster, als würde dort nach einer Welt suchen, in der sich wohl erfüllt. Wenn man indirekt ansprach, sagte zusammen, als man in etwas erlebt, und der Lehrer, so hört Claudia im Lehrzimmer, nannten in unauflich, ein Wort, das harmlos klingt, aber ein Schmerzhaft Wahrheit verbirgt, Claudia nennt das anders, übersehen. Wusste, wie sich das anfühlt. In den folgenden Wochen begann Leon genau zu beobachten. Aber nicht auf ein kontrollierend Art.
Sie schoot mit anderen Augen hin. Sie sah, wie die Aufgaben im Unterricht schnell verstand, die Richtigen Lesungen im Kopf hat, sich aber nie traut, sich zu melden. Sie sah, wie was richtig war, und trotzdem schwieg, aus Angst, es kann doch falsch sein. Seine Unsicherheit war fast greifbar. Eines Nachmittags, als alle anderen Kinder schon nach Haus gestern waren, blieb an einfach in seinem Platz sitzen. Dies fünf Wort treffen Claudia mitten ins Herz. Es war, als hätte jemand einen Schalter in ihr umgelegt. Sie setzte sich auf den kleinen Stuhl nebenan. Weißt du, sagt Sie ruhig und schaut ihm direkt in die Augen, voll Schmacken gehört dazu. Das ist ein wichtiger Teil vom Lernen. Leon sah Sie mit großen, ungläubigen Augen an. Outgeworfen Mackenfeller, fühlt Sie hinzu und lächelte ihn wenig. Sogar Lehrer, und in diesem Moment passierte etwas Wundervolles. Zum allerersten Mal sah Claudia ihn Lächeln auf Leons Gesicht. Es war nur ein kleines, zögerliches Lächeln, aber es war da. In diesem Augenblick verstand Claudia etwas, das es lange verdrängt hat. Ihre Erfahrung war nicht alt oder überholt. Ihr Wissen war nicht wertlos. Es war nur Leise Jordan. Und manchmal ist ein leise Stimme genau das, was jemand braucht, der selbst keine hat. Sie begann, Leon ganz bewusst zu fordern. Aber nichts laut, nichts auffällig wie oder ganzen Klasse. Sie setzte sich während der Stillarbeit einfach nebenan. Frag Leise nach seinen Ideen, hört ihm zu, wenn von seinen Gedanken erzählt. Sie gab ihm das Gefühl, gesehen zu werden, ohne in ins Rampenlicht zu sehen. Und langsam, ganz langsam, blüht der Jung auf, eines Tages meldet sich. Nur ganz zögernd habe die Hand, nix ganz sicher, ob es wagen sollt. Die Klasse wurde still. Seine Antwort war richtig, perfekt formuliert. Claudia sah ihn an, und sah Sie an. Und in diesem Blick lag ein ganz Welt von Dankbarkeit und Mut, und Claudia spürt, wie sich etwas in ihr aufersteht. Sie fühlt sich wieder größer. Am selben Tag fand die wöchentliche Konferenz statt, wieder sah Claudia hinten. Wieder redeten die Engagierten, lauten Kollegen über die neuesten digitalen Tools und Unterrichtsmethoden, doch diesmal blieb Sie nicht stumm. Mitten in der Diskussion meldet Sie sich. Ihr Stimme zittert leicht, als Sie anfing zu sprechen, aber Sie wurde mit jedem Wort fester. Sie sprach nicht über neue Konzepte oder Reformen. Sie sprach über Kinder wie Leon, über die Stillen, über die Angst vor dem Scheitern, über die Gefahr des Übersehens in einer Welt, die immer lauter und schneller wird. Der Raum wurde still, alle hörten zu. Nach einer Weile sagt ein Jungkollegen nachdenklich, das habe ich so noch nie gesehen. Claudia spürt keinen Triumph, nur ein tief, wohltuender Leichtring. In den folgenden Monaten ändert Sie nichts in ihrem Leben, aber Sie ändert wenig. Sie bewarb sich als Männerin für junge Lehrkräfte, ihr Leise, aber Erfahrung weiterzugeben. Sie sprach öfter in Konferenzen. Sie hört auf, sich selbst und ihr Wissen kleiner zu machen, als es war. Sie erkennt, dass Erfahrung kein Verfallsdatum hat. Am letzten Schultag vor den Sommerferien kam Leon zu ihr. Kam weiters wirken, aufrechter Gang, ein Lächeln im Gesicht, hielt ein Blatt Papier hin. Es war ein Aufsatz. Oben stand der Titel, warum Frau H. mich gesehen hat. Claudia nahm das Blatt, aber ihr Augen füllten sich so schnell mit Tränen, dass die Buchstaben nichts mehr lesen konnte. Konnte nichts sagen. Nickte ihm nur zu. Ein Nicken, das sagt,
Huut sitzt Claudia manchmal immer noch in der letzten Reihe, aber nichts mehr, weil es sich versteckt oder unsichtbar fühlt, sondern weil es von dort aus als im Blick hat. Und weil es weiß, manchmal braucht es keine laut Rede, manchmal reicht eine leise Stimme, die Welt für einen Menschen, oder für sich selbst, zu verändern. Denn nur weil du leise bist, bedeutet das nicht, dass du nichts zu sagen hast. Deine Stimme hat gewirkt, egal bei welcher Lautstärke, danke fürs Zuhören. Wenn dir dies Geschichte gefallen hat, lass gern ein Like da und abonniere den Kanal für mehr. Bis zum nächsten Mal.